Can I start the next one? Je peux le lancer, la prochaine? Oui, bien sûr. Bien sûr. Just one word. You saw that obviously the Canadian team is really, really, really involved in this development. And so thank you so much for all your job and from all your team. And I would like to say a quick hello to Rajiv, who is not it's not possible to be with us today. So now it's your time to introduce the next talk. So, thank you very much. It's difficult to talk about this film. I don't know why this film. So, we are presenting a continuing development of our unit, and it's a very, very important unit for us, and we are very proud to present to you this unit with Marjorie Salga, and we try to explain you why it's important for us, and we are a little film to show why this unit is as important for us. So here we are. We finally opened this new unit. It was in January 2021. So it was in the middle of COVID crisis, but we made it. It's not really 10 months, but 11 months now. So we have our unit in Philippe de Normandie's bed, so in orthopedic surgery service with now PMR. And so up to date, we have 410 hospitalizations for at least one night, and most of them are for surgical purpose. The average of stay is 5 days, and more than 20% of the patients are coming from another region rather than Paris. So we said that because there is still a lot of people going from very far away. We are not only two of us. It's a lot of people. The UPO, it's the name of the unit. The French term is Unité Périopératoire du Handicap. And there is a lot of medical, surgical, and anesthesiologist team. But before the consultation, there is some people that we have to introduce to you. All the nurses of the consultation. Okay, that's the first person that the patient see in the service, in the unit, just after they see if there is a plan of medical or surgical project. They see this person, Fanny, which is all the plan manager for all the hospitalization, medical and surgical hospitalization. The social worker, which are very important to plan the after the hospitalization, and it's very important to us to see the continued after the hospitalization for medical or for surgical project. All the nurse of the unit when the patient is hospitalized, and perhaps surgical team, Philippe de Normandie, yeah, yes, yeah. And the rehabilitator team with physiotherapists, with occupational therapists, with the dietitian, and the case maker. We have a case maker only for us, and it's a very big privilege to have him.
So we decide to make a little movie to show for the person we have not in the unit why this unit is important for us and why it's important for the patient. And we would like to thank Mrs. Vagnette de Rameau and Mrs. Benazouz who make it in only 10 days, this movie. Ces unités périopératoires du handicap fonctionnent d'une manière tout à fait originale puisqu'elles suivent le parcours de soins du patient. C'est plus une approche par discipline, c'est une approche totalement transversale. Il y a des bilans médicaux, il y a des hospitalisations qui permettent de faire des bilans de fonction pour les patients afin de déterminer un traitement médical, chirurgical et rééducatif. Ensuite, il y a des consultations multidisciplinaires entre médecins, chirurgiens et rééducateurs afin de déterminer le plan de prise en charge. Et puis, si le patient est opéré, eh bien, il vient dans cette unité et il assure la suite de la prise en charge post-opératoire avant un transfert vers une structure de rééducation spécialisée. Ces unités périopératoires du handicap sont nouvelles, elles viennent de s'ouvrir, et du fait de leur nouvelle organisation, cela implique que les professionnels qui y travaillent changent leur mode de pratique, puisque l'approche est beaucoup plus transversale et les connexions interprofessionnelles sont évidemment renforcées. Dans le neuro-orthopédie, ça consiste à prendre en charge les problèmes orthopédiques en lien avec un handicap neurologique, mais pas que, parfois c'est au-delà du handicap neurologique, et donc le but c'est d'évaluer les patients de façon pluridisciplinaire et de pouvoir leur proposer la prise en charge la plus adaptée, que ce soit médicalement avec des injections toxiques par exemple, mais aussi chirurgicalement avec des ténotomies. La prise en charge pluridisciplinaire, vous faites bien le souligner parce que c'est pas que les médecins et les chirurgiens, c'est aussi tout l'environnement rééducatif, notamment les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, puisqu'il y a aussi un travail de positionnement, par exemple, au fauteuil, un travail de transfert, un travail de marche, qui est extrêmement important, et c'est également toute l'équipe chirurgicale et le plateau technique de chirurgie, notamment les gypsothérapeutes qui font les plâtres, c'est aussi les infirmières évidemment de consultation, les infirmières du service qui connaissent bien le handicap, et c'est avec eux qu'on travaille de façon extrêmement précise sur ces patients avec un handicap neurologique. Les intérêts de cette collaboration entre les médecins rééducateurs et nous chirurgiens, c'est vraiment la collaboration complète tout au long de la prise en charge des patients. Initialement, ça a commencé par la consultation pluridisciplinaire, et l'idée c'était d'aller au-delà et de prendre en charge les patients complètement sur tout leur circuit de prise en charge, pas seulement au moment de la consultation ensemble. Pourquoi ça a un intérêt? Parce qu'on se rend compte qu'on a des patients qu'on évalue parfois pas aussi bien quand on est tout seul chirurgien. C'est intéressant d'avoir le regard du rééducateur qui en général le point d'ancrage du patient au cours de sa vie. Quand on a un patient handicapé, c'est souvent ce médecin-là qui est le référent, et ça a un intérêt d'avoir cet ancrage-là en permanence en consultation et au-delà en hospitalisation. En plus, ça permet aussi de faire le lien avec les équipes après, qui sont des équipes de rééducation qui vont prendre en charge le patient. On a un langage commun, c'est beaucoup plus facile de discuter avec un médecin qui a la même spécialité, donc ça a vraiment un intérêt pour l'après. Et au sein de l'unité, l'intérêt majeur, c'est qu'on rétrécit en fait les séjours des patients, puisqu'on va pouvoir prendre en charge beaucoup plus rapidement les petites difficultés autour de l'intervention, qui sont plus nombreuses pour les patients atteints de handicap. Au sein de l'unité, ça a présenté quand même deux intérêts assez importants. Moi, je me suis rendu compte que les patients étaient ravis de cette prise en charge-là. Et la deuxième chose qui ne nous était pas du tout attendue, parce que ça finalement on s'y attendait, c'était plus une version sur les soignants et l'équipe de soins qui tournait autour des patients. On s'est rendu compte que finalement on donnait du sens dans leurs soins et que le fait d'avoir cette unité, cette cohérence, ils comprenaient pourquoi on faisait le geste, ils les suivaient un petit peu plus, pas forcément plus longtemps puisque les séjours ne sont pas plus longs, mais avoir le médecin rééducateur en permanence qui comprenait pourquoi est-ce que leurs soins étaient facilités quand ils faisaient la tournée. Alors au niveau des paramédicaux sur les UPO, en fait c'est une équipe qui est mutualisée avec la chirurgie orthopédique, l'unité périopératoire du handicap côté escar et l'unité périopératoire du handicap côté neuro-ortho. Donc c'est une même équipe, infirmiers, aides-soignants et brancardiers. La pluridisciplinarité commence dès la gestion en amont de l'hospitalisation avec les
service de programmation des opérés. Et puis par la suite, par exemple pour des entrants à la semaine sur l'UPO neuro-ortho qui sont hospitalisés donc, du lundi au vendredi, on fait un staff tous les lundis avec les paramédicaux qui sont chargés de la prise en charge du patient, des patients et les médecins. Donc on a l'éducateur, kiné, ergothérapeute, la diététicienne, les infirmières aides-soignants, le médecin NPR, le chirurgien et le cadre de santé pour discuter vraiment de tous les patients et du but de l'hospitalisation et du confort que peut leur apporter au quotidien cette hospitalisation. I'm sorry. We wanted to show you the case of a patient to illustrate a bit better what we just saw on the movie. So this patient, we saw him first in medical interdisciplinary consultations because he was hospitalized in a neurologic service in another hospital, and a colleague, PMR, saw that patient. And it was what the problem for this patient was the pain of the hip, of course, and the problem to access the perineum. And it was impossible for the neurologic team to put this patient on a wheelchair. So we saw this patient and we discussed about the case altogether. And as you can see, he already got a surgery on the left hip. And he was talking English, so the communications was a bit difficult. And for this patient with a big adductum and flexum of the hip, we learn about Philippe de Normandie's method, and we want to do hip release, but unfortunately with the percutaneous tenotomy of the adductor longus, the rectus femoris and the sartorius, we made a fracture of the femoral not neck, the pertocantharian femoral fracture. So we do open surgery to finish the release of the hip and to make a nail of the femur. And after that, the patient went back to his rehabilitation service. And in his rehabilitation service, because of the pain, he went back to his flexum and adductum, and I go to the rehabilitation service, and I see that it was not possible to keep it like this. So he went back to our service, and for 1 week, with the rehabilitators and a traction of his leg, he was installed like this in his bed. So we had to find a solution to keep the right leg straight and keep the benefit of the surgery. And so because of tractions are super hard to maintain in other rehabilitation units, because you need the material, you need the team with a bit expert. We had to find another idea, and we got the idea of putting a cast. Which is not common in a service because of the sensory loss. We don't really like it because we are afraid of bed sores. But as you can see, there is some wings on the side of the cast to keep the leg straight and avoid rotation. And with this position, we could keep the control of the flexum of the knee and the flexum of the hip. And so 30 days after the cast, the patient was in the rehabilitation unit in the Paris in an hospital in Paris. And as you can see, he was able to be a bit more installed really well in the bed with straight legs. And today he's also able to go in a wheelchair, and the pain team in St. Mary Hospital could also decrease the morphine, which was also a good sign that the patient was getting better. And the hip fracture was consolidated. So it's really teamwork, and we are working every time in a real network. And we try to do a map of neuro-orthopedic surgeon in France.
there are someone, and it's not just in France, it's also in Belgium. It's near the France. Okay, so there is a lot of cities that have neuro-orthopedic surgeon, but we see that there is lake in the east of France. There is nobody to do this surgery. Yes, it's the second episode, but I think it's not the final episode, and it has been to be continued. Thank you. Thank you. So thank you. Is there any question, or maybe you want to ask something to Paul or Marjorie or Laure for these two presentations? That it's just yes. Vas-y, Philippe. La cryo. Sur les troncs à la fois sensitifs et nerveux. Et c'est en fait le problème qu'on a eu avec la phénolisation, c'est qu'on s'est retrouvé avec, à l'époque, hein, on avait 10% de douleurs de neuropathie post-dénervation. Donc est-ce qu'on n'a pas le même risque? Et est-ce qu'il ne faut pas quand même le préserver et privilégier essentiellement les branches motrices, puisqu'on sait bien les repérer? Et deuxième question, est-ce qu'il ne faut pas m'aller de plus en plus, parce qu'on le fait maintenant avec les blocs intramusculaires, mais est-ce que ça ne nous ouvre pas aussi la possibilité de faire vraiment du sélectif musculaire sur nos points d'injection de toxines, dans nos points habituels, où on pourrait faire de la cryoneurotisation? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit rester périneural ou est-ce qu'on peut aller plus loin et directement dans le muscle pour faire vraiment du sélectif? Voilà, donc, un certain nombre de questions. Maintenant, on voit bien que demain, c'est l'avenir. Le médecin de rééducation, avec son échographe, fera plein de choses, dont les ténotomies, etc. Merci beaucoup. I'm going to answer in French, but for the English speakers, he's just asking about the motor sensory branches, how we can do both, and where we target. Alors, pour nous, on fait les blocs moteurs une fois ou deux fois avant, parce que nous voulons savoir s'il y a un vrai changement de la sensibilité. Alors, on voit avec le sclérose en plaques et les AVC, il n'y a jamais un problème avec la sensitivité. Mais avec le palsy cérébrale et les autres blessures médulaires, il y a la possibilité grande qu'il y a un grand changement de douleur à cause de la sensitivité. Alors, maintenant, nous avons fait 20 ou 40 avec le tibial, le tronc de tibial, avec le médian et ulnar. Il n'y a jamais un problème avec la sensitivité. Nous avons une femme qui a eu beaucoup de douleurs après le médian, mais c'est parce que nous avons touché le nerf médian. Il y a un peu de traumatisation, mais c'est beaucoup mieux. Alors maintenant, je comprends la question exactement. He asked after if you can do more selectively the cryo inside the muscle, the motor point. Oui, je pense que c'est facile pour nous parce qu'avec le écho que je vais démontrer demain, on voit tout le nerf et ça ne fait rien le point de contact parce que c'est une interruption de conduction, alors c'est une dégénération de tout le nerf. Mais avec le écho, on voit le nerf, on stimule, on fait juste la branche à le muscle qui est le cible. Alors on peut choisir n'importe quel muscle avec la méthode de Thierry Deltome. Alors pour le pied, on peut faire le FDL, n'importe quel muscle. Alors on peut être très sélectif. But only on périneural. Oui. Not in the intramuscular. Oui, c'est intramusculaire parce que c'est les branches au chaque faisceau. Alors demain, je vais démontrer, je peux faire jusqu'un doigt de FDS. On peut être sélectif, je pense. Thank you, François. I have just a question about the cryoneurotomy and the sensitive effect. So, when you make cryoneurotomy, you use the same protocol as anesthesiologists use in cryoanalgesia? Yes. This is maybe a response to the Philippe de Normandie questions about neuropathic pain after cryoneurotomy. Yeah. So cryoneurotomy is designed as an anesthetic for sensory nerves. That's what it's for.
So we know we're okay to do sensory nerves because it was designed for sensory nerves. So we are now doing suprascapular nerve because it really helps with the pain, and you can do any sensory nerve. So when they do trigeminal neuralgia or occipital neuralgia, yes, pudendal, you can do any nerve. So we changed it from sensory to motor, but it was designed for sensory. Maybe the same question as Philippe. When we make the surgical neurectomy, we cut half of the nerve, or 80%, and we make the selective neurectomy. If we want to be more selective, we go deep in the muscle and we make the hyperselective neurectomy. You can do the same with the cranioneurectomy. So I showed last time my colleague Dr. Kraus will do selective up here by taking out the individual branch to FDS. With cryo, it takes out everything. So we go by distance. So we try to find the nerve where it branches and just get the branch. I can't be hyperselective with one fascicle because it will take out the whole nerve. So what I do is I track the nerve until it splits to just the muscle. So I will show tomorrow I can do the anterior, obturator, or posterior by just getting the branch. So we stimulate to just get the one muscle we want, and then we do it. But it's a complete neurectomy, basically. But remember, it grows back 100%. So it is a temporary 2 months to 1 year neurectomy, so we don't do 80%. So we can't be hyperselective. Does that make sense? We can do the whole branch, but we can't just do part. Oui, c'est Garches, ici. Je voulais vous demander, est-ce que dans la paralysie cérébrale, votre expérience est très intéressante, ils ont parfois une composante dystonique associée. Oui. Quelle est votre expérience sur vos gestes lorsqu'il y a une composante dystonique? So the question is about if we have dystonia and cerebral palsy. Et oui, pour moi, la différence est parce que c'est une paralysation de 3 mois jusqu'à 2 ans. Souvent, ça dure beaucoup parce qu'avec la spasticité, comme Thierry Delto m'a démontré, la spasticité ne revient pas. Avec la dystonie, on voit qu'il y a le mouvement revenir quand le nerf s'est rebranché. Mais on peut le refaire. Ça prend 30 minutes pour faire le traitement. Alors maintenant, avec la dystonie, je vais le répéter après 6 mois et 2 ans, si c'est nécessaire. Mais je pense que la différence entre spasticité et dystonie c'est pas pareil. Is there any back translation for... Yes? Okay, wonderful. Thank you. I have only one question. So after phenolizations, we describe fibrosis around the nerve. So that is why we recommend it to limit phenolization on 2 or 3 per nerve. Have you seen fibrosis or something like that? So yeah. Marianne Keenan said to me, when you do phenol, you get with phenol a lot of, you will get no fibrosis with cryo because you leave the epineurium and perineurium. So there's no damage, there's no drug, it's just cold. And the nerve will regenerate. When you do a neurectomy or you do phenol and you cut the perineurium, epineurium, you get a chemical called neurotropin. Neurotropin releases and it causes neuroma, neuritis, and scarring. We see no change. So Dr. Ribai and the Italian team and the Americans, we're going to start doing ultrasound to look for fibrosis, and we are hoping to get no fibrosis after. But it looks perfect after.